नमस्कार समयभित्रको समयमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग एकदमै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि एरिक भ्याली, जो चाहिँ नेपाललाई धेरै माया गर्ने मान्छे। उहाँले धेरै वर्ष अगाडि हैन, उहाँ नेपाल आउँदा त म भर्खरको 3 वर्षको भएको रहेछु त्यति बेला। भनेपछि कहिले नेपाल आउनु भएको थियो होला। धेरै वर्ष अगाडिदेखि उहाँ नेपाल आउने जाने गर्नुहुन्छ र नेपाल आउने जाने त धेरै विदेशीहरूले गर्छन्, तर उहाँले चाहिँ नेपालको बारेमा धेरै राम्रो कुराहरू डकुमेन्ट गर्नुभयो हैन। उहाँले चाहिँ 5 वटा त सिनेमा नै बनाउनु भएको छ र एउटा सिनेमा यस्तो सिनेमा भयो कि जो चाहिँ अस्कारमा नोमिनेट भएको थियो, काराभन। र उहाँले चाहिँ हनी हन्टर लगायतका अरू नेपालको हिमालयलाई नेपाल देश चिनाउने खालको, विश्वमा चिनाउने खालका सिनेमाहरू बनाउनु भएको छ र नेपाललाई लिएर उहाँले 15 वटा त किताब लेख्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्व, त्यस्तो लेखक, त्यस्तो फिल्म मेकर, त्यस्तो एउटा सेलिब्रिटी चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। एरिक, धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यति खुसी लागेको छ आज यहाँले चाहिँ वर्षौँदेखि एकदम ठुलो सिनेमाहरू बनाउनु भयो, नामी सिनेमाहरू बनाउनु भयो, विश्वलाई नेपाल चिनाउनु भयो। मेरो यो हाम्रो एउटा सानो स्टुडियोमा आएर आज कुरा गर्न पाउँदाखेरि आइ एम सो ह्याप्पी। I am very happy too. अब कुराकानी कसरी सुरु गरौँ भने, एउटा संयोगले यहाँसँग भेट भयो। इट वाज कोइन्सिडेन्स। हामी एउटा कर्णाली सँगै थियौँ र प्लेनमा जाने बेलामा पनि यहाँ अलिकति अगाडि त्यो चेक इन गर्ने बेलामा हुनुहुन्थ्यो। देखिरहेको मान्छे को रहेछ भनेर यसो हेर्दाखेरि त आई वाज सो ह्याप्पी टु मिट यु द्याट टाइम एन्ड आजै यहाँ आउनुभयो त्यसको लागि पनि। र पहिलोपल्ट कहिले नेपाल आउनु भएको थियो? पहिलोपल्ट थियो म एकदम सानो थियो, आई वाज 19 थियो। 19 वर्ष पुगेर तपाईँको देशमा पुग्यो। ए, भर्खर 19 वर्षको युवा। Tita भन्छ। पहिले अफगानिस्तानमा धेरै बस्यो थियो, when I was 18, 19। अनि त्यहाँदेखि मेरो भिजा रिन्यू गर्नु नसकेर त्यो फ्रान्स फर्किने भन्दा म पाकिस्तानमा गयो, इन्डियामा गयो। अनि वाराणसीमा बस्दाखेरि त्यो नेपालको कुरा सुनेको थियो। अनि डिसेम्बर 72 मा तपाईँको 1972 मा आएको थियो। अनि काठमाडौँमा आएर and I fell in love with Nepal. And I was thinking त्यो मेरो विचारमा म 1-2 महिना बस्छु होला। अनि हेर्नुहोस् 30 वर्ष मतलब आधी जीवन तपाईँको देशमा बसिसक्यो मैले अहिले। फ्रान्सको नागरिक हुनुहुन्छ? फ्रान्समै जन्मिनु भयो? कस्तो खालको ठाउँमा जन्मिनु भएको थियो? त्यहाँ गाउँ कि सहर कस्तो? त्यो सानो सहरमा जन्मेको थियो, त्यो डिजोन, त्यो साउथ इस्ट of Paris, त्यो सानो सहर हो। त्यहाँदेखि यहाँ सानो सहरमा जन्मेको थियो। अनि त्यहाँ पढेको थियो। अनि सुरुदेखि म घुम्ने विचार थियो। I wanted to discover the world, you know. So I started to travel in So after Lebanon. your high school education or college education? त्यो हेर्नुहोस् न, मेरो एजुकेसन छैन। त्यो I was very bad at school. त्यो स्कुलमा राम्रो बोनमास थियो। अनि so I studied cabinet maker. I studied carpentry kind of. अनि त्यो मेरो एक्जाम पाएपछि त्यो म काम गर्यो फ्रान्समा, पैसा कमाएर अनि घुम्न गयो। भनेपछि सुरुमा चाहिँ यहाँको विदेश भ्रमण भनेको अफगानिस्तान थियो? सिरिया, लेबनान, टर्की, इरान, अफगानिस्तानमा बस्यो। 1 वर्ष जति बसेको अफगानिस्तानमा। धेरै चाखलाग्दो देश थियो। अनि त्यहाँदेखि त्यो नेपाल भेटिसक्यो। अनि नि अब यहाँ त एकदमै अब फ्रान्स भनेको त विकसित देश हो नि त, सिस्टम भएको देश हो नि हाम्रो भन्दा, हैन? अब त्यहाँ जन्मेको मान्छे अनि त्यहाँ अरू देशमा हुँदै आएर नेपालमा सुरुमा आएर नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कसरी लाग्यो? हेर्नुहोस् न, मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन। त्यहाँदेखि नेपाली पनि बोल्छु, इङ्ग्लिस पनि बोल्छु। हामीहरू दुबई बोलौँ। त्यो हेर्नुहोस् न, तपाईँको देश भेटेर म यति बेला सिकार्मी थियो। अनि त्यो I was not photographer. I was not filmmaker यति बेला। तर म नेपालमा घुम्दाखेरि त्यो फोटो
फोटो खिच्ने सुरु गरेको अनि त्यो अरुण खोलामा धेरै बस्यो त्यो सङ्खुवासा बाटेर धेरै बस्यो त्यो त्यहाँ For Nepali people also, photography was new that time. Because of photo... Yeah, I mean, Nepal was very different. त्यो यति बेला त्यो नेपाल धेरै फरक थियो एकदम फरक थियो अर्को किसिमको देश थियो अनि यति बेला तपाईँको संस्कृति एकदम बलियो थियो एकदम सफा थियो एकदम सक्कली थियो अहिले फरक भयो नकली अहिले धेरै नकली होइन त्यो अहिले धेरै फरक भइसक्यो तर so I was kind of fascinated by your different culture. You know, I mean, when you think about Nepal, it's a very small country. Tapeko des ekdam sano cha. 800-900 kilometer lamo, lambe kati 200 kilometer. Tu ekdam sano deso. But the number of culture you have is incredible. In the Terai, in the mid-hills, in the high mountains, all different kind of languages, of clothes, of architecture, of religion, of way of life. So, त्यो मैले त्यो तपाईको संस्कृति देख्दाखेरि त्यो बेच्दाखेरि त्यो I was completely fascinated. अनि त्यो मैले बिस्तारै त्यो मेरो लागि फोटो खिचेको थियो अनि एक दिन त्यो कति 2-3 वर्ष बसेर नेपालमा I came back to Paris and I showed my picture to my friends. त्यो मेरो साथीहरूलाई त्यो मेरो फोटो देखायो अनि यति बेला यो यता बेलुका यता केटी थियो यता आइमे थियो अनि उसले मलाई भनेको वा तिम्रो फोटो राम्रो छ तपाईले त्यो यता पब्लिसरलाई देखाउनु पर्यो होला यति बेला पब्लिसर थाहा थिएन मैले त्यो पब्लिसर भनेको के हो नि थाहा थिएन होला थाहा थियो तर मैले चिनेको छैन त्यो उनीहरू नै अनि उसले मलाई भनेको हिजो अस्ति त्यो यता राम्रो पब्लिसरसँग भेट्यो म तपाईको लागि त्यो यता मिटिङ मिलाउनु सकिन्छ हुन्छ मिलाउनुस्. And then I met this publisher who became a very good friend of mine. And, so it was newspaper? No. Big book publisher. Okay. Book publisher, yeah. किताबको प्रकाशक किताब त्यो सबभन्दा पहिले किताब बनायो धेरै किताब बनायो फोटोको किताब फोटोको किताब या दुबई फोटोको किताब या अनि त्यहाँदेखि उहाँले त्यो मेरो फोटो हेरेर देखेर उसले मलाई भनेको थियो हेर्नुहोस् न यता किताब बनाउला त्यसै so I just said okay, let's publish a book. Then I published a book. Then I started to work with You remember the name of book? Yeah, sure. What was it? Tsangbu त्यो पूर्वको बारेमा तपाईको अरुण खोला तामुर खोलाको ठाउँमा बनेको थियो त्यो त्यहाँको संस्कृतिको बारेमा राई लिम्बू बोटेहरूसँगै बसेर अनि त्यहाँदेखि त्यो very naturally I became a photographer. Then त्यो मलाई अनौठो थियो अनि चाखलाग्दो थियो किनभने त्यो मैले एकदम घुम्ने मन लाग्छ मैले त्यो अर्को संस्कृति हेर्ने मन लाग्छ पढ्ने मन लाग्छ मैले. You are a great traveler. So for the first time when you came Nepal, so how long it was you stayed here? I stayed half of my life in Nepal, so I don't remember. I mean first time. मैले बिर्स्यो हेर्नुस् 50 वर्ष पहिले थियो. Then second time again you came. Yeah, I came many times. After that book. Yeah, many times. Yeah, I fell in love with your country basically. I fell in love with an American woman who taught me my English, and I fell in love with your country also. In Kathmandu. Yeah, in Kathmandu. We traveled a lot together. Okay. And so before that you used to speak French and यति बेला त्यो उहाँसँगै त्यो इङ्ग्लिस पढेको थियो अनि हामीहरू त्यो नेपालको संस्कृति मन परेर हामीहरूले विचार गर्यो हेर्नुहोस् न त्यो यो देश मन परे भने यसको भाषा पनि पढ्नु पर्थ्यो त्यहाँदेखि त्यो एउटा टिचरसँगै हामीहरूले नेपाली भाषा पढेको थियो and so at the beginning we used to go on a kind of trekking, tourist trekkings, and then after we just decided to go in
दुर्गम क्षेत्र तपाईहरूले दुर्गम क्षेत्र भन्छ त्यहाँदेखि यो हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि जानुभयो त्यसपछि डोल्पो या तर गुरुङहरूसँगै धेरै बस्यो त्यो हनेन्टस त्यो गुरुङको संस्कृतिको बारेमा मैले बनाएको थियो त्यो भिरमौरीहरूको कथा थियो है भिरमौरीको मह काट्ने मान्छे जसलाई चाहिँ हनी हन्टर भनेर it was a cover of National Geographic magazine actually and so slowly by slowly I just decided did I decide त्यो होइन एकदम नेचुरल थियो त्यो मैले तपाईँको देशसँगै त्यो एकदम fascinated थियो fascinated how do you say fascinated त्यो एकदम मन परेको उत्साहित भएको बस्नु लागेको त्यही हो मलाई एकदम सक्लाग्दो थियो तपाईँको संस्कृति अनि त्यो नगएको बाटोमा धेरै घुम्यो त्यो अर्को विदेशीहरू नगएको बाटोमा गएको थियो धेरै जसो त्यो मेरो ठुलो स्टोरी थियो डोल्पोको स्टोरी रानाटारूको स्टोरी राजीको स्टोरी हनेन्टसको स्टोरी थियो अरुणको स्टोरी थियो त्यहाँ विदेशी बेच्दैन त्यही मैले सुनेको तपाईँ चाहिँ त्यो बाटोहरू हिँड्दा पनि सकेसम्म त्यो टुरिस्टले प्रयोग नगर्ने अरू नै बाटो हिँड्नुहुन्छ भनेको सुनेको त्यो हेर्नुहोस् न त्यो अर्को मैले नयाँ बाटो नभएको ठाउँमा जाने मन लाग्छ I like to discover things I like the unknown. नयाँ कुराहरू नयाँ कुराहरू थियो मेरो कुरा थियो धेरै जसो पुरानो कुरा थियो किनभने त्यो तपाईँको संस्कृति एकदम उहिलेदेखि थियो अनि त्यो बिल्ने भन्दा पहिले तपाईँको संस्कृति बिल्ने भन्दा पहिले त्यो मैले विटनेस गरेको मैले हेरेको थियो and then I remember when I was with Tinley the hero of Caravan and we were staying together in my house in Bat Patini actually and then how did you meet him? I met him in the mountains to Nataiko na gएको ठाउँमा na gएको बाटोमा गएर उहाँसँगै भेट्यो हिँड्दै हिँड्दाखेरि त्यो हनेन्टस त्यसै पनि भेट्यो त्यो सबै मेरो सबभन्दा ठुलो कहानी त्यसै भेट्यो त्यो हिरोहरू सबै त्यसै गरी मेरो बाटो बुलेर धेरै जसो मेरो बाटो बुलेर त्यो बाटो कहाँ जान्छ हामीहरू थाहा छैन ओके यो बाटोमा जाउँ त्यो मेरो बाटो बुलेर त्यो मेरो कहानी पायो धेरै जसो and then Tinley त्यसै पनि भेट्यो त्यो बाटोमा भेट्यो उहाँको याकसँगै घुम्दाखेरि अनि हामीहरू त्यो सुरुदेखि त्यो एकदम साथी थियो अनि हामीहरू धेरै घुम्यो अनि उहाँले त्यो बिरामी भएर काठमाडौँमा आयो अनि मेरो घरमा धेरै बस्यो त्यो 6 महिना जति बस्यो अनि हामीहरू एक दिन हरेक हप्ता हामीहरूले एउटा फिल्म हेरेको थियो प्रोजेक्टरसँगै हामीहरूले क्लासिकहरू हेरेको थियो त्यो कुरोसावा द सेभेन सामुराई डेर्जुजाला अनि त्यो एक दिन उहाँले मलाई भनेको थियो तपाईँले त्यो डोल्पोको बारेमा हामीहरूको संस्कृतिको बारेमा त्यो किताब बनायो फोटो खिच्यो तर किन फिल्म नबनाउने होला तिनले बनाएको त्यहाँदेखि क्याराभानको एडभेन्चर सुरु गरिसक्यो यही थियो त्यहाँदेखि मेरो जीवन त्यो बाटो बुलेर खोलिसक्यो मेरो जीवन त्यो एकदम सक्लाग्दो मान्छेसँगै भेटेर मणिलाल द हनेन्टर बहादुर द राजी नन्दलाल द शिपहर्डर Tinley the yakherder Labrang Tundu, the Dami, and all these people, all who became my friends, very good friends, and with whom I made books and articles and films sometime. I met them just by chance in many ways, just by going where other people were not going in many ways. The books को बारेमा बुक्सहरु लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब सिनेमा पनि बनायो अनि त्यसैको बारेमा बुक्सहरु लेख्ने कि छुट्टा-छुट्टै बुक्सहरु होइन सुरुमा त्यो विचार नभएर घुम्छु म नगएको ठाउँमा
जान्छु बाटो बुलेर अनि यता एक दिन यता खाने यता मान्छे यता एडभेन्चर बेच्छु त्यहाँदेखिमा उनीहरूसँगै बेटेर साथी गरेर त्यो उनीहरूको जीवन खेलेर उनीहरूको खाना खाएर उनीहरूको माओरीको मह खाएर yes but also माओरीहरूले टोक्छ उनीहरूको माओरीको टोकेर उनीहरूको उपिया टोकेर उनीहरूको याकसँग घुमेर उनीहरूसँगै ओह्रालमा सुतेर उनीहरूको डिरो सिस्नु खाएर sharing their life, you know, because I like this kind of adventure. Then slowly by slowly a story is born, you know, and then maybe I write an article about it, like I'm doing right now, actually, about a completely new story. So article बनाउनु सकिन्छ अनि यो स्टोरी सक्लाग्दो छ भने त्यो एउटा किताब बनाउँछु होला अनि यो किताब राम्रो भयो भने एउटा फिल्मको विचार पनि आउँछ त्यहाँदेखि एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँछु होला कि बनाउँदैन होला अनि कहिले कहिले क्याराभान जस्तो एउटा फिल्म बनाउन सकिन्छ यो त्यो ठुलो बलियो शक्ति भएको कहानी पाए भने क्याराभानको त अब अस्कारमा पनि नोमिनेट त भयो नि है कस्तो फिल भयो त्यति बेला त्यो हेर्नुहोस् न त्यो अस्कार दुईटा फिल्म नोमिनेसन गरेको थियो यो एउटा थाइल्यान्ड किनभने म नेपालमा काम गर्छु तर अर्को देशमा पनि काम गर्छु अमेरिकामा पनि काम गर्छु चाइनामा काम गर्छु थाइल्यान्डमा पनि काम गर्छु अफ्रिकामा पनि काम गर्छु नेपाल मेरो मन परेको देश हो तर अर्को देश पनि मन पर्छ अनि त्यो थाइल्यान्डमा 1991 I was nominated for an Oscar also त्यहाँदेखि त्यो हेर्नुहोस् न I never did anything to have an Oscar or to have त्यो मैले राम्रो काम गरेर त्यो Oscar nomination पायो यति हो रमाइलो थियो गर्दै भयो किनभने त्यो मैले कहिले पनि अस्कारको बारेमा काम गरेको छैन कहिले त्यो हामीहरूले त्यो थाहा पाउनु सक्दैन त्यो एउटा फिल्म बनाउनेलाई कति अप्ठ्यारो छ कति अप्ठ्यारो छ त्यो सबभन्दा अप्ठ्यारो काम त्यो फिल्म बनाउने काम होला कि maybe politician होला I don't know but you know it's a very difficult job, so you never know. You try to do your best. त्यो तपाईको मुटु दिन्छ तपाईको शक्ति दिन्छ त्यो काम गर्दाखेरि त्यो डाइरेक्टिङ गर्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ यो दुईटाको कुरा होला थाहा छैन भनेपछि काम गर्दै जाँदाखेरि टेक्निकल कुरा पनि सबै आफै सिक्दै गयो आफैले पनि त्यस्तो ट्रेनिङहरू लिएर पढेर आएको पनि हैन आफै गर्दै भयो कहिले पनि पढेको छैन यो फोटोग्राफी पढेको छैन फिल्म खिच्ने तरिका पनि पढेको छैन त्यो मैले त्यो गर्दा राम्रो कहानी पाएर मेरो प्रोड्युसरहरूलाई फोटो देखेर हेर्नुहोस् न एउटा फिल्म बनाउनु सकिन्छ होला अनि उनीहरूले मलाई राम्रो डिओपी दिएको थियो राम्रो टेक्निकल मान्छेहरू मलाई दिएको राम्रो स्क्रिप्ट राइटर पनि मलाई दिएर अनि त्यो त्यसै त्यो मैले पढेको थियो काम गर्दाखेरि पढेको थियो मैले अब नेपालमा अब यहाँलाई कल्चरल कुरा राम्रो लाग्छ त भनिहाल्नु भयो हैन कल्चरल बाहेक अरु राम्रो लाग्ने कुराहरू के छ हाम्रो Well, I mean Nepal is a great mixture of nature and culture, you know. त्यो तपाईको combination of nature and culture. Yeah, sure because किनभने त्यो तपाईको पहाडहरू त्यो molded the culture. हेर्नुहोस् न त्यो तपाईँ क्याराभान हेर्दाखेरिमा एक हप्ता भयो त्यो क्याराभान हेऱ्यो फेरि त्यो मेरो साथीहरूसँगै अनि I was so surprised by the incredible face of the actors, you know.
उनीहरू एक्टर भएन उनीहरू त्यो शाकाहारी मान्छे थियो उनीहरू गाउँले मान्छे एकदम शाकाहारी मान्छे थियो उनीहरू त्यो डोल्पाको केटा थियो कि केटी थियो तर उनीहरूको मुख कति क्यारेक्टर छ कति handsome छ कति ब्युटिफुल हुन्छ किनभने उनीहरूले त्यो पारको मुटुमा जन्मेको थियो you know so what I like is this combination of mountains and culture and also the fact that cultures are you go from Gurungs to Tamang to Newa down below to Botias, to Ranataru, to Raji, and all of them have different culture. All of them have different gods. All of them have different languages, different ways of life. त्यहाँदेखि मलाई एकदम राम्रो खेल्ने ठाउँ हो एकदम राम्रो पढ्ने ठाउँ हो मलाई एरिक अब कस्तो भने नि अब राम्रो कुराहरू त भयो होइन अब कति कुरा त यतिका वर्ष बस्दाखेरि 50 वर्ष जिन्दगीको बिताउँदाखेरि कति कुरा चाहिँ यो चाहिँ राम्रो भएन यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त लाग्छ होला नि अहिले मैले त्यो आइएमएको बारेमा काम गर्दैछु महिलाको बारेमा हो अनि एउटा कुरा भन्नु पर्यो त्यो हेर्नुहोस् त्यो आइएमएहरू त्यो नेपालमा आइएमएको जीवन सजिलो छैन हो कि होइन कस्तो गाह्रो छ कस्तो काम गरिरहेको उहाँहरूको बारेमा म तपाईँले त्यो 2-3 महिनाभित्र थाहा पाउनु सकिन्छ सिनेमामा होइन त्यो आर्टिकल बनाउँदैछु तर हेर्नुहोस् न त्यो अनि तर तपाईँको सोसाइटी एकदम is in a big evolution, I mean, त्यो Maoist revolution, त्यो तपाईँहरू शक्ति लिइसक्यो आइएमएहरूले हेर्नुहोस् तपाईँहरू एकदम बहादुर भइसक्यो एकदम काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यो आइएमएहरूले अनि त्यो तपाईँहरूले पनि धेरै दुःख पाउनुहुन्छ अहिले त्यो तर अहिले it's a kind of I would say big evolution in Nepalese society त्यो migration गरेपछि त्यो 50 लाखको केटाहरू धेरै 50 लाख अन्दाजीले त्यो विदेशमा जानुभयो होइन 5 million त्यहाँदेखि 5 million women यहाँ एक्लै बसेको थियो अनि एक दिनमा उनीहरूको बुढा बाहिर गएपछि उनीहरूले 2टा जब गर्नु पर्थ्यो होइन घरको बाहिरको अनि त्यहाँदेखि तपाईँको जीवन तपाईँहरूको जीवन हेर्दाखेरि थियो तपाईँहरू कति बलियो छ कति शक्ति भएको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरू कति बलियो कति बहादुर भइसक्यो अनि बिस्तारै तपाईँको एभोल्युसन पढ्दैछु मैले तपाईँहरू एक्लै बसेर तपाईँहरू कति बहादुर हुनुहुन्छ कति सिपालु हुनुहुन्छ समयले बनाउँदो रहेछ टाइम आई मिन जेन्डर रोल पनि चेन्ज एकदम फरक भइसक्यो अहिले उल्टो भइसक्यो तपाईँहरू शक्ति बिस्तारै लिनुहुन्छ अनि त्यो मेरो विचारमा एकदम ठिक लाग्छ एकदम ठिक लाग्छ किनभने त्यो दुर्गम क्षेत्रमा बस्दाखेरि घुम्दाखेरि त्यो एकदम नराम्रो कुरा देख्यो मैले त्यो पश्चिमतिर त्यो बाजङ बाजुरातिर घुम्दाखेरि त्यो एकदम नराम्रो कुरा देखेको थियो एकदम गाह्रो पुरुषहरूले नसगाउने घरको काम हाउस होल्ड पनि गर्दैन अनि एकदम घरको पनि गर बाहिरको पनि गर तर अहिले त्यो तपाईँहरूले फ्रिडम पाउनुहुन्छ अनि एकदम ठिक लाग्छ मलाई त्यो तपाईँको संस्कृति तपाईँको सोसाइटी बिस्तारै not so quick not so slow it's quite quick actually I think when you see in town for instance it's quite quick and it's nice and representation also I mean everywhere like women are politicians businesswomen lawyers
Yeah. So Journalist. it's very, journalist. Even tempo driver, taxi driver. 20 वर्ष पहिले यो थिएन अहिले त्यो 15-10 वर्षदेखि त्यो सुरु गरेको थियो अनि मलाई एकदम ठिक लाग्छ it's very nice to see women really coming out and it's really nice but it's also a lot of trouble, lot of problem, lot of divorce, lot of dukkha also, but it's very much like what we experience in Europe or in the States. 100 वर्ष अगाडि होला 100 वर्ष अगाडि 80 वर्ष अगाडि होला it's a transformation of society. हैन डिभोर्सहरु पहिला मैले पढ्दाखेरि जस्तो अमेरिका युरोपतिर अहिलेको सोसाइटी हाम्रो जुन चलिरहेछ त्यस्तो पहिला 100 वर्ष अगाडि तपाईको कुरा ठिक छ it's a kind of transformation and also woman and man becoming maybe working together in a much better way, a more balanced life in between woman and man. And I think it's a nice thing to happen. अब के प्लान छ त जिन्दगीको योजना अब यति धेरै कहाँ काम गर्नुभयो हैन विभिन्न देशमा काम गर्नुभयो व्हाट इज योर फर्दर प्लान इन फ्युचर अहिले छैन त्यो हेर्नुस् न अहिले यो त आर्टिकल लेख्दै छु अहिले further plan continue doing beautiful things, meaningful things in Nepal, if possible. Otherwise, other countries, and some other country asked me to come and work in their countries. Having fun with my friends and my families, my kids. I travel a lot with my children, with my son, with my daughter, who speak Nepalese, by the way. ए सबै Yeah. उनीहरू यहाँ पालेको थियो हेर्नुहोस् न त्यो मेरो उनीहरू यहाँ जन्मेको छैन तर यहाँ 15 वर्षसम्म थियो यहाँ पालेको उनीहरू त्यो स्कुलमा यहाँ बसेको थियो त्यहाँदेखि उनीहरू इङ्ग्लिस फ्रेन्च अनि नेपाली पनि बोल्छ मभन्दा राम्रो बोल्नुहुन्छ उनीहरूले अनि उनीहरू नेपाल धेरै मनपर्छ धेरै माया लाग्छ उनीहरूले. So I was traveling with my daughter, with my son. I'm coming back with my daughter, hopefully. त्यहाँदेखि उनीहरूलाई नेपाल देखाउने मन लाग्छ. I like to do some other beautiful things. I like to have... I don't have a very clear program, right now, for instance. Yeah. I'm working on a feature film. Yeah, I'm working on a feature film. Yeah, that's about right. Nepal again? Yeah, about Nepal. Yeah, about Nepal. One of them is about Nepal. Yeah, that's right. Yeah. One thing I wanted to say, right now, and it's very nice, to Barkarko Ketiaru, Nepaliaru, to Ma Betera, मलाई सोच्छ तपाईको एक्सपिरियन्स तपाईको जीवन कति चाख लाग्छ हामीहरूलाई त्यो सिकाइदिनुस् हामीहरूको पहिलेको संस्कृतिको बारेमा हामीहरूको बाजेको जीवनको बारेमा मलाई नेपालीहरूले मलाई सोच्छ. And then one thing I forgot to tell you the other day is that त्यो हेर्नुस् न त्यो मेरो जीवन त्यो नेपालको बारेमा मैले गरेको थियो. त्यो many young guys, young filmmakers, for instance, or women, see me as a kind of hero. But my hero was you, the Nepalese people, who in many ways were dancing your life in front of me. And then I saw how beautiful it was. And then I recorded it. But me, केही पनि गरेको छैन कहिले फोटो क्लिक गरेको कि बज गरेको फिल्म गरेको तर यो सबभन्दा चाखलाग्दो कुरा तपाईहरूको संस्कृति थियो कि तपाईको संस्कृति हो बुझ्नुभयो ए थियो त्यहाँदेखि त्यो अलि अनौठो छ मलाई किनभने म केही पनि I was just looking at you. But you are celebrity now in Nepal. Yeah, but the celebrity should be you. The celebrity should be the Nepali people. You know what I mean? Because me, I was just an observer. Ma tapayarko sanskriti ereko
Bilne Banda Paile. We go back to what Tinley was saying. He looked at this movie in my house and he said, Tio tapaile amiaruko barima kina yata film banaundaina. And he just said, Amiaruko Sanskriti Bilne Banda Paile, Yonjasto Bilne Banda Paile, Yota film banaunus. संस्कृति हराउनुभन्दा पहिला चाहिँ सिनेमा बनाऊ ये थियो भनेपछि नेपालीहरूलाई यहाँको भनाइ के हुन्छ जस्तो आफ्नो के गर भनेर नेपालीहरूको लागि भन्ने केही छ you want to say something to Nepali people wow what could I say to the Nepalese not much I mean I'm just a outsider I was kind of surprised that Nepalese people didn't see what I saw didn't see their culture because it would have been much easier for them who spoke Nepalese, who were Nepalese, to do my work as a filmmaker, as an observer. Tara ernusna aile uniarule gasha, aile tio young filmmaker arule, uniaruko Sanskriti erdaicha, ani uniarule tio uniaruko Sanskriti ko barima film, chaklagdo film banancha. What could I say to the Nepalese? Tio maile tapaya rulai tio ke banusa kinsa. I don't know. I mean, I don't know if I have a lot of things to teach, to tell you. I mean, to be yourself, to be sincere, to be gentle, as you always been with me. Tio Nepali aru, mong porsha kinadam bane tapaya aru. Ko man maile mong porsha tapearu welcoming very welcoming ununcha tapearu rama ilo monseponio sida monseponio tapearu ko man maile deri mong porsha इज्जत गर्ने सम्मान गर्ने tapearu ekdam welcoming to how do you say welcoming in Nepalese मान्छेहरूलाई स्वागत गर्ने राम्रो गर्ने yeah sure and so I think in many ways maybe foreigners have more to learn from Nepalese than to teach lesson to Nepalese in many ways. One thing I see is that so many young Nepalese are going abroad. Yes. Uniarule tio kam na paera Nepalma kam na paera uniaru paisa kama onelai tio baira janu porsa tio malai ani uniarulai dukcha. Kinabani uniaruko bato deri of tarucha. Deri of tarucha. Ani yanko yo tapeiko des ko lagi tio naram rocha. Kinabani tapeiko shakti, tapeiko energy, tapeiko intelligence, yo deri jaso tio baira dincha. बाहिरबाट आएको एउटा युवा एरिक भ्याली आज एरिक भ्याली भयो विश्वमा हैन अनि हाम्रो युवाहरू चाहिँ सबैजना बाहिर गएर अरु के गरिरहेछ त्यस्तो पनि फिल हुन्छ होला यहाँलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ तपाईको कुरा ठिक छ ठिक अरु त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू जो चाहिँ नेपालको बारेमा यहाँले कहिले बिर्सिन सक्नुहुन्न Nepal is a big part of my life yeah sure त्यो एकदम ठुलो कुरा हो त्यो Nepal was one of my biggest love story when you think about it I mean yeah sure it was You met your girlfriend here You met your Yeah that's right yeah right yeah I met my girlfriends here my wife here Your wife my yeah. wife's with her S actually I met them here yeah right yeah right yeah So that connection love affection and that emotional yeah sure it was a combination of many love stories because I have to say that tio mero jiban keo tio yata tulo love story uncha with Manilal the hunter with Tinley and Labrang Tundup the Dole Popa with Bahadur and Maske the Raji with Danen the guy from the Arun. It was a series of love story which I never planned. It's you never plan a love story. A love story is a meeting. You meet a woman, you meet a story, and then somehow you just
fall in love, you want to learn from one another, you want to share things together. नेचर पहाड Yeah, हिमाल yeah, सबैसँग त्यो लभ भयो सबै यहाँको मिसाएर नदी सबै मिसाएर त्यो सबैसँग यहाँ सबै Eric, मिसाएर in this age, you were young boy when you came in Nepal. Yeah, that's right, yeah. Now you have gray hair, and in this age, बुढा भइसक्यो हेर्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस् उनीहरूले भन्छ त्यो काका भन्छ कि बाजे भन्छ बाजे बाजे पनि भन्छ So life के रहेछ त के छ जिन्दगी के रहेछ जीवन Oh ma, you ask me some interesting question. Life के छ Well, I like to die in these mountains. I like to die in these mountains in many ways, rather than becoming old in an hospital or something like that. Obviously, yeah. नेपालमै Yeah, Nepalma, yeah, sure, mountains, yeah, पहाडमा नेपालको पहाडमा yeah, sure. I like to. Yeah, I don't want to live to die in an hospital bed. Forget it. All my life, I've tried to give my best. त्यो मेरो सबभन्दा राम्रो एनर्जी मेरो साथीहरूलाई मेरो छोरा छोरीहरूलाई मेरो श्रीमतीहरूलाई तपाईको देशलाई मैले दिएको थियो राम्रो काम गर्नेलाई मैले किनभने मेरो काम के हो मेरो काम एउटा पुल जस्तो हुन्छ in between the West, in between America and Europe, and in between Asia. In between Nepal and in between France, in between Nepal and in between America, and so on. My books are published everywhere. My films are seen everywhere. So my work, my life has been building bridge in between different cultures. So I like to continue doing that. I think it's very important in our time where there are so many wars, so many misunderstandings. I think it's very important that, we try to build understanding in between different cultures. So I like to continue doing that. Yeah. In this, process or this यो यात्रामा सबै कुराहरू गर्दाखेरि हैन इन दिस यो लामो समयसम्म आउँदा जाँदा त्यो गर्दा त्यस्तो डिफिकल्ट भएको गाह्रो भएको त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि त कहिलेकाहीँ त भयो होला Did you face some all the time. Yeah. तपाईँ सम्झनुहोस् त्यो क्याराभानमा त्यो तिनलेको छोराले के भन्छ उसले भन्छ त्यो मा सबभन्दा अप्ठ्यारो बाटोमा जानु पर्यो मेरो बाटो सबभन्दा अप्ठ्यारो बाटो हो किनभने त्यो सजिलो बाटोमा गए भने त्यो मलाई बोर लाग्छ मैले पर्ने बाटोमा जाने मन लाग्छ मतलब अप्ठ्यारो बाटोमा जाने मन लाग्छ त्यहाँदेखि म फोटो खिच्ने बाटोमा गएको थियो नटाउने बाटोमा गएको थियो म नटाउने बाटोमा जाँदैछु so that I keep learning all the time. मैले दिनका दिन तपाईसँगै अहिले पढ्दैछु तपाईसँगै अहिले विचार गर्दैछु अनि अहिले हामीसँगै पढ्दैछु त्यो उनीहरूको जीवनको बारेमा पढ्दैछु उनीहरूको बाटोको बारेमा पढ्दैछु So every book, every film, every article is for me something that I don't know. मैले के कुन कुरा थाहा छैन यो बाटोमा जान्छु त्यहाँदेखि मैले पढ्नु सक्छ बुझ्नुभयो त्यो मेरो कुरा ठिक छ कि बुझ्नुहुन्छ कि मेरो माफ गर्नुहोस् त्यो मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन त्यो न मेरो नेपाली एकदम टेट नेपाली हो एकदम हैन एरिक राम्रो छ र यस्तो डिफिकल्ट बाटोमा गइराछ अझै पनि अध्ययनको क्रममा छ लेखिरहेछ काम गरिरहेछ है अब यो एजसम्मको सधैँभरि एक्टिभ मेन्टल्ली फिजिकल्ली सबै एक्टिभ हुनलाई यो हेल्थ सबै कुराहरू कसरी म्यानेज भइरहेछ अहिले 70 वर्ष हो यहाँ कति वर्ष हो 71 yeah त्यो धेरै जसो त्यो म ट्रेकिङमा जान्छु I am just coming from a 6-month trek with my son 6 महिना लामो अनि त्यो ट्रेकिङ त्यो फिजिकल एकदम ठुलो कुरा हो खाना पनि एकदम ठुलो कुरा हो म भेजिटेरियन हो
पहिलेदेखि भेजिटेरियन या पहिलेदेखि अनि अर्को त्यो मङ्क परेको मेरो मङ्क परेको जीवनको बाटोमा जाँदैछु यो ठुलो कुरा हो मेरो बाटो मलाई एकदम ट्र्याक लाग्छ मेरो जीवन मेरो बाटोमा जाँदाखेरि त्यो दिनका दिन त्यो every step I learn, Just before you came, I was writing, and then I couldn't write, and then, poof, I found the way. I found the word, and boom, I finished the article. So it's a kind of, I love my job. I have a very healthy, very physical life. I have good kids. I have good women around me, good friends. And यति हो यति हो तपाईँ जस्तो होइन तपाईको काम धेरै मन पर्छ तपाईले होइन मलाई मन पर्छ तपाईँ मन पर्छ त्यो आफूले कस्तो भने हामीले अरूलाई पनि सजिलो हुन सक्छ जस्तो मान्छेले चाहिँ आफूलाई राम्रो लागेको काम नै गर्न पर्ने रहेछ के गर्नु पर्यो त्यो हामीहरू कति भाग्यमानी हो हामीहरूको काम मन पर्छ त्यो एकदम ठुलो कुरा हो त्यो नमन परेको काम गरे भने त्यो हामीहरूको मन बिग्रिन्छ अनि तपाईको काम हामीहरूको काम के हो त्यो ट्र्याकलाग्दो मान्छे भेटे भने हामीहरू उनीहरूसँगै बस्ने गफ गर्ने कुराहरू पर्ने यो तपाईको काम मेरो काम मिल्छ एकदम मिल्छ लेख्ने हैन मेरो पनि केही नयाँ ठाउँमा जान्छु लेख्छु हिँडिरहेको हुन्छु बाहिर ट्राभल गरेँ यहाँलाई भेटेँ अहिले हामीले कुरा गर्यौं यति हो अनि तपाई मेरो बाटो पर्नुहुन्छ म तपाईको बाटो पर्दैछु अनि एकदम ट्र्याक लाग्छ it's just life when we discover some things that we want to learn we make an article about it or we make a film about it or you make an interview about this person so त्यो हामीहरू दुईजनाको जीवन एकदम मिल्छ लाइफको एकदम बिग लेसन लर्न चाहिँ के हुँदो रहेछ एरिक I think gentleness is a big thing sincerity is a very essential thing. If you are not sincere, then you can't do anything. You die, basically. त्यो तपाईको मन बिग्रिन्छ त्यो डन्टेको कुरा गरे भने त्यो तपाईको मन भित्रबाट बिग्रिन्छ होइन and then curiosity being curious about other culture, other people, sincerity, gentleness, perseverance, त्यो मतलब त्यो तपाईको बाटोमा जाने मन लाग्छ भने त्यो तपाईले एकदम इच्छा भएर त्यो जानु पर्यो focus is a very important thing in our time it's a very important thing when you see being on the black screen and looking at this and wanting to do this, oh no, I want to do that, oh, I want to do that. No, focus is a very important thing. Focus is one of the biggest thing in life, I think. I think so. Yeah. Success गर्ने विचार छ भने त्यो हामीहरू कम focus गर्नु पर्यो नत्र भने you spread and you get lost. So अब नेपालमा यहाँले हिँड्न बाँकी के बाटो छ र अब नेपालको बाटाहरू हिमालहरू पहाडहरू के बाँकी छ र धेरै त हिँडिसक्नु भयो अब नाइडेको बाटो छ तर तपाईलाई बन्दैन किनभने सगरमाथाहरू पूर्व यता यो डोल्पा हैन सबै नै गइसक्यो के होइन मेनी प्लेसेस त्यो नयाँ बाटो पनि छ टाढा बाटो मैले गएको छैन अहिलेसम्म त्यो मैले अहिले नगएको बाटोमा जाँदैछु in many ways as walking in Nepal but what is the most interesting in life the unknown is the most interesting in life okay होइन मैले पहिलेको बाटोमा जाने मन लागेन मैले अफ्ठ्यारो बाटोमा मैले unknown trail नथाहा पाएको नजानेको
Gaiko, Najaneko, Nata, Baiko, Batoma, Janeman Laksha, where I can learn, where I can meet, where I can discover, meet beautiful women, meet incredible mountains, fantastic stories. That's where I want to continue going. That's it, you know. Tapai jasto ernus. Amiaru kina beteko tio, kina bane amiaru le paile kuragareko te aina. Tapaile mero barima aligati, mero film mereko tio, mero National Geographic article. Dekeko tio tara, you wanted to talk with me. Yes. Oina? And then I saw you, and then I thought, oh, yo kati chak lagdo aime, oh. Tio wan sangai poni kuragame malaksha, tio Nepal ko barima, wan ko Jiban ko barima, tio. I should ask you a question about women, about emancipation of women nowadays. Kina namane tapai leponita pa ununcha, tapai ko bato tio kolne bato tapai le tio arco aime ko lagi tio bato kol daicha, oina? It was very difficult. Journey for me. Tara tapaile bato kolne aime ununcha, arco aime ko lagi. Okay, Oina, you are a kind of pioneer in many ways. You opened the trail for many other Nepalese women. You know, and it's very good. It's very good. I tried. Yeah. I'm still trying. But you show it. You do it. You do it. You know. अब यो फ्रान्स त एकदमै राम्रो देश भनेर चिनिन्छ हैन राम्रो पनि छ तर आफ्नो देश भन्दा पनि यो हाम्रो नेपालै राम्रो लागेर जस्तो अब छोराछोरी उतै बस्छ बच्चाहरूले पनि यता भन्छ होला हैन त्यस्तो केही Tio enusna tio, why did I leave my country? Kina ma gumnagayo, merodesko, baira gumnagayo, arkodesko, sanskriti pornelai, kinaola. Kina bane tio merodesma bortio maili. Merodes ekdam ramrodeso. It's France is one of the most beautiful, most civilized. Too civilized. Yes. Too civilized, Malay. Civilized kukura tulo kurao. Ekdam ramro des, ekdam ramro architecture, ekdam ramro Sanskriti, ekdam ramro intellectual writers aru filmmaker aru deri ramro. Deri ramro. Ekdam. Tarama deri basira ma bor lagyu. I like action. I like the unknown. I like discovering things. Ani France ma tio malay deribasera tio borlagio banu for you. Everything is kind of so well planned, so civilized, you know, so civilized. I like the wild of Nepal. I like the wild of Afghanistan. I like the unknown. I like all these things, you know. But I have great time in France, and the food is great. Yeah. Tio kaile tapai aruko dalbat sangai, maile bor lagyo banu por you, unsa? Tara tapai ko dalbat ढिँडो पनि खानुहुन्छ नि है ढिँडो सिस्नु माकेको okay tiksha malai but what I like is the surprise you offer me, you know, in Nepal or in other countries also. In America, I have been doing some interesting work also. To America, to ekdam chaklagdo dor baiko desponio. But अनि छोराछोरीले अहिले आउ भन्दैन घरमा या उनीहरूले त्यो मेरो छोरीले पनि मलाई एउटा इमेल पठायो मेरो छोराले त्यो किन तिमीले आउँदैन Bon, मेरो काम सिधेर 15 दिनमा 20 दिनमा फर्किन्छु तर कम यो पर तपाईँको देशमा कति 8 महिना जति बसेको थियो अनि अहिले पर 8 महिना मलाई चाहिँ कस्तो भने नि what I like about your country म पनि 2016 मा गएको थिएँ हैन या तपाईले मलाई हाम्रो सिंहदरबार जत्रो त सबै घर छ के त्यहाँ धेरै घर त हाम्रो सिंहदरबार जत्रो के यो हामीहरुको I remember त्यो तिनले सँगै मेरो देशमा गयो तिनले मेरो घरमा काठमाडौँमा धेरै बस्नु भयो तर फ्रान्समा पनि धेरै बस्नु भयो उहाँले त्यो याद stomach cancer अनि उहाँ यहाँको ओपरेसन यति बेला थियो 15 वर्ष पहिले यति बेला थियो
15 क्यान्सरको उपचार पनि थिएन होला यहाँ त्यति बेला यो यहाँ त्यति राम्रो गर्नु सकेन त्यहाँदेखि हामीहरू त्यो उहाँ भिजा मिलाएर त्यो मेरो राजदूतबाट त्यो उहाँ फ्रन्टमा लिएर आएको अनि पोम्पिडु हस्पिटलमा एकदम राम्रो अपरेसन गर्यो अनि उहाँले पुफ फेरि सुरु गर्यो अनि आई रिमेम्बर विथ टिनले ट्राभलिङ इन प्यारिस you know. And we went to Notre Dame, to this huge cathedral, by the Seine, And he looked at it, we were inside, and it's an incredible architecture. And he ule malai baneko ho tapaiko monse katisipalocha. Yeah, sure. I mean, the French culture is just incredible. And itio tapaile tio parisma gumdakeri. You can see 500, 600, 700 years old houses. Exactly. पुरानो घरहरू, And त्यति बेला I was thinking like कसले बनाएको होला यस्तो ठुलो घर उ त छोडेर गइसक्यो हैन तर उसको घर त यही छ तर उनीहरूले कुन किसिमको हेरिटेज राखिसक्यो त्यति बेलाको त्यो हामीहरूको इटालियन फ्रेन्चको culture एकदम स्पेशल थियो एकदम स्पेशल थियो 100 something 19 it was written घर घरमा लेखिरहेको के कहिले घर बनेको भनेर म त त्यस्तो भएको थियो तर नेपालमा त्यो अर्को किसिमको संस्कृति छ नेपालमा what I like about Nepal is a relationship of your father or grandfather had with nature tapaiaruko ancestors त्यो nature सँगै एकदम balance किसिमको relationship थियो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो किसिमको कुरा that's what I really like about Nepal, living with people who lived completely in harmony with nature. My attraction to Nepal was very much on this. I don't know how you say in Nepalese, living in harmony with nature. Even 20 years ago, 30 years ago. प्रकृतिसँग एकदम नजिक भएर हैन प्रकृतिसँग खेलेर राम्रो हुन्थ्यो पानीसँग माटोसँग जमिनसँग जंगलसँग गाराहरू त्यो माटोसँगै ढुङ्गासँगै गाउँसँगै बनाएर त्यो उनीहरूले त्यो एकदम I remember त्यो मनिलालसँगै बस्दाखेरि त्यो अनयन्टर्स त्यो हामीहरूले त्यो डोरीसँगै त्यो एकदम ठुलो बिरमा जान्थ्यो अनि यता बिर थियो एकदम ठुलो बिर थियो यसमा 300 माउरीको घर थियो 300 थियो अनि उहाँसँगै बस्यो त्यो माउरीले हामीहरू टोक्यो हामीहरूको मुख हामीहरूको आठ कति सुनेर तर यो बुढासँगै बस्दाखेरि अनि उसलाई भनेको थियो तिमीले यो टिप्यो किन यो टिप्दैन होइन यो दिउटाको लागि हो हामीहरूले टिप्दैन नत्र भने उनीहरूले कहिले पनि फर्किँदैन त्यहाँदेखि so there was this harmony, this respect to nature which I really liked. I really liked that. I thought it was a very big lesson that the Nepalese were teaching the world. होइन यो टिप्नु सक्दैन यो दिउटाको लागि राख्नु पर्यो हामीहरूले खानु हुँदैन एउटा कुरा सोध्छु है जस्तो है अब यस्तो हाम्रो बाटोहरू एकदम इट इज सो डिफिकल्ट टु ट्राभल आवर पहाडहरू हिमालमा हैन बाटो धारोमा पानी खाँदै त्यो नदीबाट पानी पिउँदै त्यस्तो कुराहरुमा कस्तो एडप्ट गर्न सक्नुभयो है मैले यो जीवन धेरै मन पर्छ यस्तो खालको जीवन मैले मन पर्छ त्यो सकाली हो त्यो in touch really contact with nature. What I like also about the Nepalese people is that they live in harmony with nature and that they are direct. Uniaru sakali manseo tapearu tapeko par Basnet Nepaliaru त्यो उनीहरू सकली मान्छे हो उनीहरूले त्यो शहरको मान्छे जस्तो होइन शहरको मान्छे उनीहरूले यो बन्छ तर त्यो बाटोमा जान्छ यो कुरा बन्छ तर उनीहरूले यो अर्को कुरा
What I like about the mountain people is that what they say they do also, you know. हामीहरू शहरमा माकुण्डा लगाउनु सक्छ हामीहरूमा त्यसै हुन्छु त्यसै छ त्यसै उनीहरू पाहाडमा बस्दाखेरि माकुण्डा त्यो डन्टेको कुरा गर्नु सक्दैन यो हिउँ परेपछि हामीहरू सँगै मिलेर फाइट गर्नुपर्छ हामीहरू खाना नपाएर हामीहरूले डिभाइडिङ गर्नुपर्छ अनि सँगै साटेर fighting garçon. What I like also about the Nepalese people I live with is that uniarule tio sida manseo. Honest, imandar. Yeah, imandar, baisakyo uniaru. That's one thing I really like about the Nepalese people, yeah. यति राम्रो मान्छे हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा त्यति राम्रो प्रगति हुन नसकेको विकास हुन नसकेको चाहिँ किन होला Wow, interesting. Tu हेर्नुस् न bon, okay, it's very simple. My English बोल्छु त्यो मलाई एकदम दुःख हुन्छ किनभने तपाईको देश कति राम्रो देश हो म तपाईको राजा राम्रो चिन्थ्यो त्यो वीरेन्द्र You met him? Yeah, many time, yeah. उहाँले गोर्खा दक्षिण बाउ दिएको थियो and he knew my work and he knew Diane's work very well and we met several times and then I knew he had the dream of transforming Nepal into the Switzerland of Asia. Kiन गर्नु सकेन? Could you please tell us a little bit about meeting with King Virendra? Yeah, sure. How did you meet him? Yeah, I guess maybe we met in Paris several times, yeah. Oh, okay. Then he invited me to the palace and then several times. And yeah, one very interesting anecdote. One time we went to the palace and Diane and I... In Naranhiti? Yeah. And then I offered him... I guess in the palace he has many of my books, you know. Because he was a fan, I would say, you know. He gave us, Diane and I... the Gurkha Dakshin Bao for the body of our work, you know. So, and then one day we went to his house and then I gave him my second book, my National Geographic book on Dolpo. And I remember he was smoking his pipe and it was very nice. We had a cup of tea, I think, or something like that, and we were discussing. And उहाँले पनि त्यो फ्रान्समा धेरै बस्नुभयो Englandमा पनि धेरै बस्नुभयो and then he was a gentleman actually and I gave him the book and then he stayed silent for a while and he looked at the book and we spoke in English because त्यो मेरो नेपाली थियो उहाँसँगै बोल्दाखेरि मैले धेरै लाज थियो and he said, Eric, you make me discover my own country. Heर्नुस् King Virendrale malai baneko थियो. So, boom. I was kind of very touched by what he said, you know. And I said, but your Royal Highness, if you knew how much dukkha I had making this book. And he said, Kina dukkha paunu bayo tapaile? Why did you tell me that, you know, or something like that? And I said, because your government never gave me the permission to go to Dolpo. I asked years and years to get the permission to go to Dolpo, and your government never gave this to me. You know, I had to sneak in through your checkpost to do this book that you thank me for, you know. And then from then on, I got the permission to travel into Nepal. Because he realized that I was not a spy, I guess, that I was of course you are truly. not. But why don't they give me a visa right now? You know, why don't they give me a visa right now? You know, त्यही त हाम्रो सरकारले यस्तो गर्ने मान्छेलाई त लामो समयसम्मको लागि त दिन पर्ने नै हो मैले तपाईको सरकार त्यति बुझ्दैन तपाईको मान्छे तपाईको साथी तपाईको दाजुभाइ बहिनीहरू दिदीहरू बुझ्छु मैले तर तपाईको सरकार बुझ्दैन मैले त्यति बुझ्दैन तर हेर्नुस् न त्यो I think
I don't know I don't know your government so much. I don't know. I met some of your prime minister and things like that, but with the king, I had one person to talk to. One. Now every every 3 years, 4 years, So it changes. how did you feel when you got Gorkha Dakshin Pao? Well, it's good. It's good. It's like an Oscar. You know, I never thought that I would get a Gorkha Dakshin Bao. I never thought. I never did anything to get a Gorkha Dakshin Bao. I never thought that I would, you know. I do good work, and then whatever comes. You know, I mean, it's. The recognition. It's nice. I was very pleased. I was very pleased, especially from your king. I mean, I was very pleased. You know, I mean, the best. I was in a cafe shop not long ago, maybe 2-3 months ago, and I was with some friend discussing. In Kathmandu? Yeah, in Kathmandu. And then suddenly one young guy, young Dol Popa, because he had the red thing in his hair, you know, and he just came and he just did that. He did a big namaskar. And I said, to you? Yeah, to me. And I said, I said namaskar also. And I said, Kina, ani ule malabeneko tapai eriko, ma eriko. Daneban tapaiले थियो हामीहरूको संस्कृतिको बारेमा कति राम्रो काम गर्यो. So for me it was also a very touching thing, you know, it was a very touching thing. So from the king or from many young people and from you also, you know, it's a great, it's a very good feeling, especially from Nepalese, yeah. Much better than an Oscar. Much better than an Oscar, yeah. अस्ति एयरपोर्टहरुमा पनि मैले देखेँ नि त हैन यङ जेनेरेसनले कसरी आएर ओ एरिक एउटा फोटो खिचौँ न सेल्फी. Yeah, that's right, yeah. So many pictures. ठुलो सेलिब्रिटी. That's right. But that's okay. I mean, it's nice. It's nice. It's nice. It's nice to see also that young Nepalese are interested in their own culture. It's very important. You know, it's very important. त्यो हामीहरूको संस्कृति बिल्ने बन्दा पाइले फिल्म किट्नुस् तिनलेको कुरा एकदम सिपालु केटा थियो यो केटा. भनेपछि मेसेज हाम्रो संस्कृतिहरू हराउनु भन्दा अगाडि हामीले त्यसलाई संरक्षण गरेर राख्नु पर्छ भन्ने. Yeah. Because I mean now you have a whole kind of uniformization of the world, you know, all these different incredible culture, very sophisticated culture, incredible culture, are disappearing, and we are all buying the same, the same watch. I don't want a watch, but the same watch, the same shoes, the same jeans, the same. Amiaruko life is very how do you say? एउटै उस्तै छ. अनि मलाई दुख्छ. Malay aligati dukhcha, yeah, sure. And also we lost, very important thing, we lost this connection with nature that you had not long ago. We lost this kind of balance with nature completely. We became predators. You know, you want it or not, but we destroy the planet, all of us, you know, by consuming too much. Yeah, sure. You know, I was just traveling the other day, just a few days ago, and just going behind a bus, and people take their plastic bottle and throwing them through the window, and you see each side of the road covered with plastic. Your plastic it's killing us. There is plastic in our food everywhere now, in our bodies even. In our own cells we have plastic. Thank you so very much, Eric. एकदम रमाइलो भयो यहाँसँग कुरा गरेर. हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ. यहाँसम्म आएर यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू राखिदिनु भयो. म थ्याङ्क यू भन्छु. धेरै धन्यवाद. म थ्याङ्क यू पनि भन्नु पर्यो. अनि भोलि पर्सि हामीहरूले त्यो नेपाली आइएमएको बाटोको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो. तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु पर्यो मैले. नेपाली महिलाहरूको बारेमा. नेपाली महिला
तपाईँहरू हाम्रो अफिसियल भाषामा चाहिँ महिला महिला यो नेपाली काठमाडौँको भाषामा काठमाडौँको भाषामा ल पुरानो पहिला चाहिँ आइमाई नै भन्ने चलन थियो होइन तर अब अहिले चाहिँ पुरानो मान्छे हो हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार Thank you.